The first ATM in the world to use facial recognition technology is now being used in China, where it was initially developed. The ATM features a camera that captures facial images and matches them with users' ID photos. When I insert the card into the ATM, the facial recognition system starts working. You can see that a red square has framed my face and is checking my identification. The machine can also recognize physical changes, such as changes in weight, age, or hairstyle. The developers of the machine include Tsinghua University and the Hangzhou-based Tsequan Technology Company, which provides security for financial transactions. In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through. For
The Mashiach will be the judge, and not for what he sees, and not for he hears, but what he smells. You believe the Mashiach ben David is coming to Mashiach this ben temple? David is very soon, and he is a Jew, and he is not Jesus. And if the Christians want to hold it, they can hold it. But we will never change our mind. We prefer to go back to Auschwitz and not to change our religion. This is the main thing. We are loyal. What would happen to Christians who refuse this Messiah and hold on to Jesus? Then we will see. We will see. I don't know. I'm not the Messiah. Building the third temple, then everybody will prosper, because this is what this temple is for the whole world. So you think that there could be some union between all the religions as part of this? Absolutely. We already have unity, but everybody's afraid from the terrorists. So this is our job, to unify everybody to worship the only true living God in the third temple with all the nations that will worship God. Let's say rank or hierarchy in the Muslim religions came to us and asked us, please build a temple. Why? Because the temple is for everybody, it's for the whole nations to prosper and thrive. So they came to us and asked, please build a temple. Now, the problem is with the radicals. The new world without any, let's say, negative and forbidden feelings, like hatred, like revenge, like it will be only loving, appreciation, honoring. So this will be a new world, but not all order. It will be a new world, holistic, the holistic way, the way God wants it. Включенный именно когда идет вызов. Пока выключенный. Сейчас я набираю номер. И смотрите, что будет происходить. Вот он, вызов пошел. Смотрите, что теперь. Ну. Вызов идет, если вы можете смотреть, видите.
такая вот непонятная хреновина. Интересно, в голове у нас то же самое творится. Когда я первый раз это обнаружил, даже страшно стало. Ну все, я выключаю. Вот, пожалуйста, все. Так не действует ничего. Как только мы опять звоним, ну, вот он пошел вызов, и вот он, пожалуйста. Что это за явление? Я такого еще не встречал и не видел. Да и смотреть страшно и противно. Все, всем пока. Fewer than 50% of Americans got the flu shot last year. Researchers in Atlanta want to increase those numbers by giving people the option to vaccinate themselves with a skin patch. Dr. John LaPook takes a look. As Georgia Tech engineer Mark Prausnitz watched his 3 children get flu shots, he asked himself a question. Why do we need a needle that's an inch long to cross a barrier that is incredibly thin? So the thought was, let's make very small needles. Let's make microneedles that can cross that barrier. Traditional flu vaccine injections require a needle long enough to reach muscle. But Prausnitz and his colleagues at Emory University tried something new, delivering vaccine to just inside the skin, using a small patch covered with microscopic needles that dissolve within minutes. The patch can be self-administered. If you zoom in and look at each of those individual microneedles, the height of each of those needles is equal to about the width of a piece of paper. Their study of 100 volunteers found the patch was safe, causing mild itching and redness at the application site, and it was as good as a traditional flu shot in stimulating an immune response measured by a blood test. The researchers still have to prove the vaccine actually protects people from getting the flu. The next step, of course, is to study more people and make sure that these initial findings are still correct in a larger population. 29-year-old Daisy Barasa participated in the trial. I really foresee that this should be something that could be like Amazon Prime, and you could, get it at your doorstep and then do it while you're watching TV. Voglio assicurare a ciascuno di voi che per giungere alla meta sospirata della piena unità, la Chiesa Cattolica non intende imporre alcuna esigenza, se non quella della professione della fede comune, e che siamo pronti a cercare insieme, alla luce dell'insegnamento delle Scritture e dell'esperienza del primo millennio, le modalità con le quali garantire la necessaria unità della Chiesa nelle attuali circostanze. L'unica cosa che la Chiesa Cattolica desidera e che io ricerco come Vescovo di Roma, la Chiesa che presede nella carità, è la comunione con le Chiese ortodosse. Con queste forti parole pronunciate al termine della Divina Liturgia celebrata dal Patriarca Ecumenico Bartolomeo I a Istanbul, Papa Francesco ha voluto compiere un nuovo passo nel cammino verso l'unità tra la Chiesa Cattolica e le Chiese ortodosse. Nel giorno della festa di Sant'Andrea Apostolo, primo dei chiamati da Gesù, fratello di San Pietro e fondatore della Chiesa di Costantinopoli, il Papa ha recitato il Padre Nostro in latino durante la Divina Liturgia e nel suo discorso ha ricordato il decreto conciliare Unitatis Redintegratio, promulgato proprio 50 anni fa. In quel documento la Chiesa Cattolica
Cattolica riconosce che le chiese ortodosse hanno veri sacramenti e soprattutto il sacerdozio e l'Eucaristia e l'importanza di conservare e sostenere il loro ricchissimo patrimonio non solo per quello che riguarda le tradizioni liturgiche e spirituali, ma anche le discipline canoniche che regolano la vita di tali chiese. Papa Francesco ha poi sottolineato che questi incontri tra persone, questi scambi di abbracci di pace sono dimensioni essenziali del cammino verso la piena comunione e precedono e accompagnano il dialogo teologico. Prima di lui Bartolomeo I nel suo discorso aveva chiamato Francesco araldo dell'amore, della pace e della riconciliazione, capace di offrire ai fratelli ortodossi la speranza che l'avvicinamento tra le due chiese continuerà, riconoscendo nel corpo della Chiesa un primato di amore, di onore e servizio nel quadro della sinodalità. Quindi il patriarca aveva ricordato che l'unità tra i cristiani si attua purtroppo in alcune regioni attraverso il martirio. Alla conclusione della liturgia, Bartolomeo e Francesco si sono affacciati dal balcone del Palazzo Patriarcale impartendo la benedizione e abbracciandosi. Quindi hanno raggiunto la sala del trono per la lettura e la firma della dichiarazione congiunta. Nel testo si sottolinea che esiste anche un ecumenismo della sofferenza, ma la situazione dei cristiani e di chi soffre in Medio Oriente, oltre alla preghiera, richiede una risposta appropriata da parte della comunità internazionale. Resta fondamentale la prosecuzione del dialogo teologico promosso dalla Commissione Mista Internazionale, istituita esattamente 35 anni fa, e la promozione di un dialogo costruttivo con l'Islam.